Good evening, all. We from SRVC Alumni Association welcome you all for the 71st week of the online activity. Today we have the book review by Mr. Shamir, 2005 batch, webinar talk by Dr. Gokul Prasad, 2012 batch, facilitated by the Aeronautical Department. Now I call Mr. Shamir for the book review. Okay, thank you, sir. Today's book review is rather a strange one. ஏன்னா எல்லாரும் வந்து எப்பவும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் புக் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு செமி பிஸ்னஸ் புக்காக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மோட்டிவேஷனல் புக்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து இவ்வளோ நாள் ரிவ்யூ பண்ணிருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து தாமஸ் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்சிசி பற்றி பேசியிருந்தாங்க, டிசிப்ளின் பற்றி பேசியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. ஆர்கனைசேஷன் ஆர்மி விங் இருக்கு, நம்ம காலேஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு புக் ஓகேங்களா இன்னைக்கு. ஸோ ரீசெண்டாக கொஞ்ச நாளாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நான் ரொம்ப படிச்சுட்டு இருக்கேன். நிறைய புக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சம்மந்தமாக நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ வந்து சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு வந்து என்னை கூப்பிடுறாங்க, டாக்ஸ்க்கு கூப்பிடுறாங்க, இல்லை வந்து காலேஜஸ்ல வந்து நான் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கராக நான் வந்து போனேன். ஸோ இதுல வந்து நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளோஸா நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறேங்க. ஸோ இந்த வெயின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு புக் நான் பார்க்க போறது வந்துங்க காலித் பின் வாலித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக். சரிங்களா, இது எழுதின வந்து அக்ரம் சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் தாங்க. சரிங்களா, மிலிட்ரியில ஆர்மியில இருந்து டிஃபென்ஸ்ல இருந்து வந்து ஒரு புக் எழுதினார். ஸோ யார் இந்த காலித் பின் வாலித் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க. உலகத்துல இருக்கிற 2 ஜெனரல்ஸ், அதாவது மிலிட்டரி ஜெனரல்ஸ் வந்து இதுவரைக்கும் டிஃபீட்டே பண்ண முடியல. ஒன்னு வந்து செங்கிஸ் கானுங்க. செங்கிஸ் கான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி கேம் ஆல் தி வே ஃப்ரம் மங்கோலியா. இந்தியா வந்து டிஃபீட் பண்ண பார்த்தாரு, பட் வந்து முடியல. ஓகேங்களா, இங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் வந்து டெல்லி சல்தனத்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுங்க, அவங்க வந்து டிஃபீட் பண்ண முடியல. அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் தான் வந்து காலித் பின் வாலிதுங்க. ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு இஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் டாமினன்ட் ஃபோர்ஸா வந்து அரேபியன் பெனின்சுலால வரப்போகுதுங்க. இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த இஸ்லாம் காலிஃபேட்னு சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு இருக்குங்க. இந்த இஸ்லாம் காலிஃபேட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேர்ந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க இருந்த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து 586 ஏடிங்க. தட் இஸ் ரைட் ஆஃப்டர் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் ப்ராஃபெட் முகமது இருந்தார் இல்லைங்களா, அவர் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரில்லியன்ட் கமாண்டர், சரிங்களா, ஒரு பிரில்லியன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் வந்து வந்தாருங்க. இவர் பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலித் பின் வாலித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவரை வந்து பார்த்து 76 பேட்டில்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஃபாட் பண்ணியிருக்கிறாருங்க. அதுல வந்து ஒரு வார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து தோத்ததே கிடையாதுங்க. இதுதான் வந்து இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டுங்க. ஓகேங்களா, இவர் வந்து யார் கூட ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பர்ஷியன் எம்பையர் கூட ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க ஈரான்ல. இப்போ வந்து பிரசன்ட் டே ஈரான்ல வந்து பர்ஷியன் எம்பையர் கூட ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரோமன் எம்பையர் வந்து பைசாண்டின் எம்பையர் சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற அந்த சிரியாலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அப்போ வந்து கான்ஸ்டாண்டினோபிள்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, சிரியா ஏரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல வந்து ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு. உலகத்துல வந்து ரோமன் பர்ஷியன் எம்பையருங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 இயர்ஸ் வந்து ஒரு ரூல் பண்ண ஒரு எம்பையருங்க. சேம் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1500 இயர்ஸா வந்து ரோமன் எம்பையர் ரூல் பண்ண டைமுங்க. ஸோ இந்த பெரிய பெரிய மைட்டி ஃபோர்ஸஸை வந்து இவர் ஃபைட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த புக் நான் ஏன் உங்களுக்கு நான் படிக்க சொல்றேன்னா, நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டா ஆகணும், ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டா நீங்க ஆகணும். ஒரு குவாலிட்டி வந்து இந்த டிசிப்ளின் இருக்கணும். இதுதான் வந்து கோகுல் கோபால் நாங்க பேசிட்டு இருந்தோங்க. அந்த டிசிப்ளின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அந்த அந்த மென்டல் மேக்கப், டிசிப்ளின், அதுக்கப்புறம் எப்படி உங்க ஃபோர்ஸஸை நீங்க வந்து மொபைலைஸ் பண்றது. ஓகேங்களா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டீம் கொடுத்துருக்காங்க, அது எப்படி நீங்க மொபைலைஸ் பண்ணி ஆர்கனைசேஷனல் கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு வந்து அலைன் பண்றதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குங்க. எப்படி வந்து உங்க பேட்டில் ஃபீல்ட வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றதுங்க. ஸோ ஏற்கனவே இது நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஆர்ட் ஆஃப் வார் சொல்லி ஒரு புக் நான் முதலே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா. சன்சு எழுந்த அந்த ஆர்ட் ஆஃப் வார் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கிறோம். செகண்ட் புக் வந்து நீங்க படிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்டில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு புக்கா இருந்தா கூட எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீம் ஃபார்ம் பண்றது, ஃபிளாங்க்னா என்ன, இன்ஃபேண்ட்ரினா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்க படிச்சீங்கன்னா இந்த பிரின்சிபலை நீங்க வந்து உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்ல நீங்க சிஓவா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க ஃபவுண்டரா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க ஸ்டார்ட் அப்பாவே நீங்க இருந்தாலும் சரி, இல்ல வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நீங்க வந்து பார்த்து ஒரு கீ பொசிஷன்ல நீங்க இருந்தாலும் சரி,
இப்படி வந்து நீங்க பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும். இதுல வந்து நிறைய நான் வந்து படிச்சேங்க. இந்த மேனுவரிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குங்க. ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா வகுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். இந்த விஷயத்த நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, உலகத்துல வந்து ஒரு ஒரு 4 ஜெனரல்ஸ் நான் சொல்லுவேன். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறவர் வந்து பார்த்து நெப்போலியன் போனாபார்ட்டுங்க. ஓகேங்களா, பிரெஞ்சு கமாண்டர். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூலியஸ் சீசர். ஓகேங்களா, ரோமன் ஜெனரல். மூணாவது வந்து செங்கிஸ் கான் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஃபோர்த் வந்து காலித் பின் வாலித் தாங்க. இந்த புக் நீங்க படிக்கும்போது நீங்க அந்த ரிலிஜன் அப்படின்னு இஸ்லாம், கிறிஸ்டியானிட்டி, ஹிந்துவிசம் நீங்க அது கொஞ்சம் நீங்க நகர்த்திட்டு நீங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க வந்து இது நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இதை விட ஒரு நல்ல புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பார்க்க முடியாதுங்க. எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு பேட்டலா இருந்தாலும் அது எப்படி வந்து ஈஸியா நம்ம வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஒரே ஒரு விஷயத்த வந்து நான் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். பேட்டில் இஸ் ஃபாட் இன் த மைண்டுங்க. பேட்டில் இஸ் நாட் ஃபாட் இன் த பேட்டில் ஃபீல்டுங்க. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வார்ல போய் நம்ம பேட்டில் ஃபீல்ட்ல நம்ம வந்து எப்பவுமே ஜெயிக்க முடியாது. ஏன்னா நீங்க பேட்டிலுக்கு நீங்க போறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல்ஸ் வந்து என்ன டாப் ஜெனரல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அவங்க அந்த வார்ல நீங்க நடக்கிற விஷயம் உங்க மைண்ட்லயே அவங்க ரீகால் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேங்களா, நான் இப்படிதான் நான் வந்து என்னோட டீம் ஃபார்மேஷன் இருக்கு, இப்படிதான் நான் மேனுவர் பண்ணுவேன், இப்படிதான் நான் வந்து மொபைலைஸ் பண்ணுவேன், இப்படிதான் நான் அட்டாக் பண்ணுவேன், இப்படிதான் நான் டிஃபெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மைண்ட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். சரிங்களா, அதை நீங்க பண்ணிட்டு தான் வந்து டஃப்பான பேட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பண்ணுவீங்க. ஸோ மைண்ட் பேட்டில் தான் ரொம்ப டஃப்பான பேட்டிலுங்கிறது. இந்த புக் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து நீங்க படிக்கலாம். கண்டிப்பா நீங்க படிங்க. நல்ல ஒரு ஒர்த் ரீடிங் தான். இந்த புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப காஸ்ட்லிங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2500 ருபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல இருக்கும். ஸோ நான் அந்த புக்கு நான் வந்து ஒரு காப்பி தான், ஒரு பைரேட்டட் காப்பி தான் நான் வாங்கினேங்க. ஓகேங்களா, ஸோ நீங்க படிச்சு பாருங்க. ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். நீங்க வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட், நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா ஆகணும், இல்ல நல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லேடர்ல நாங்க வந்து மேல வரணுங்கிற போது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க. தேங்க்யூ. எஸ்ஆர்எஸ் அலுமினி அசோசியேஷன். Thank you, Shamir. Now, we, on behalf of SREC Alumni Association and the Department of Aeronautical Engineering, welcome you for the 71st webinar talk, From an Engineering Graduate to an Engineer. Our principal ma'am has conveyed her wishes for this function. We welcome our speaker of the day, Dr. Gokul Prasad, faculty members, current students, and all our alumni friends. Dr. Gokul, after his engineering, did his master's at Anna University in CAD/CAM. He was with Anna University as a research fellow for 3.5 years, 7 months as a system simulation engineer, and for 1 year as a mechanics engineer. For the last 1 year until August, he worked with Value as a system simulation engineer. Currently, he is working as a systems engineer at Honeywell. Parallel to his career, he has completed his PhD in vehicle dynamics at Anna University. He holds certification in NCC. He holds honorary awards in Anna Centenary Research Fellowship and the Best Paper Award. Over to you, Dr. Thank you, Vasan sir, for the intro. இது வந்து I can recall our AEA association seminars and meetings that we used to organize back in the day. So we used to write intros for our chief guests, and I feel very happy and elated and very honored that uh, someone is giving an intro for me. So that itself is exciting for me. So thank you. So before going into the webinar, I would like to give a heads up to everybody. This is going to be a full-on non-technical session. It's just a combination of my own experiences in the field and the experiences of my friends, whatever I have observed, whatever I have learned. So I have tried to put this as much as possible without beating my own trumpet. So uh, முதல்ல and I hope everybody is okay with bilingual presentation, அதாவது both in Tamil and English. So I hope there is no problem. If at all there is someone here who cannot understand Tamil, please tell me so that I'll take the full session in English. Is there anybody who can't understand Tamil here?
We had an international audience, Sanjida from Bangladesh, Okay. who's a second year student right now, but Okay. now she's not in the call. She was earlier available. Okay. Okay, sir. So then, because there are few things that that comes out in your mother tongue, in your native tongue, so that's why I asked. So, I'll share my screen. So let's go into the presentation. So, hope, my screen is visible to everybody. Okay, so this presentation is very minimal. It's just 10 slides. I'll try to finish it as soon as possible and we'll try to have some discussions. So before going into presentation again, this will be helpful for those who are currently looking for a job, the current final year students and people who would like to change their lines, may it be from teaching into industry or industry into teaching, or from on automobile domain to aerospace domain, or the vice versa. So this presentation will be helpful and people can actually relate to it. So yeah. So the first thing that I wanted to say to everybody who's actually in your final years or the freshers is, you're not an engineer right after you finish your B. You're an engineering graduate. So இது எனக்கு புரியறதுக்கே எனக்கு ஒரு 2 years ஆயிடுச்சு after engineering. So we all thought we can directly apply whatever we studied in our engineering courses and curriculum. So, what differentiates between an engineering graduate to an engineer is, how do I apply the theoretical knowledge to solve something in the industry or even in teaching? So, I usually finish my technical talks with a Kuti story, but I would like to start this non-technical talk with that same Kuti story. So this happens in this visualize. Just try to visualize this. I'll tell this in Tamil itself because it will give a very good feel if I tell it in Tamil. Uh, ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் அவரோட டிகிரி எல்லாம் வாங்கிட்டு ஊருக்கு திரும்பி போயிட்டு இருக்காரு. அவர் ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்காரு. பக்கத்துல வந்து ஒரு ஹம்பிளான ஒரு பெரியவர் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அவரு கேட்குறாரு, தம்பி எதுக்கு, எங்க இருந்து எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க, என்ன விஷயமா போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்குறப்போ அவரு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் வந்து இன்ஜினியரிங் டிகிரி வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. என்ன படிப்பு படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்கும்போது ஒரு சேயிங், நான் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த பெரியவர் கேட்குறாரு, அதுல என்னென்னலாம் வரும், அதுல என்னென்னலாம் படிப்பீங்கன்னு. நம்ம ஆள் அப்பதானே டிகிரி வாங்கியிருக்காரு, கொஞ்சம் ஒரு கெத்தா வந்து சொன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொல்றாரு, புரியுற மாதிரி சொன்னா நீ படிச்சவன். So this is the crux of this entire talk basically. So engineering is, according to me, engineering is not about how much you understand the complex stuff, how much you understand the complexity of engineering, how easily or how you can explain the complexity to someone who doesn't know engineering. Your ability to explain something to someone who doesn't know engineering, that that makes you an engineer. That proves that you are in and out thorough with the concept, and only when you are in and out thorough with the concept you become an engineer from an engineering graduate. So this is the crux of whatever I'm going to talk forward, and this is something that I believe in and I realized over the period of time. So just a minute. Yeah. So the main question that everybody gets after a B, that is immediately after graduating, is what next? What after B? There are multiple options in front of us, and I have one example, at least one example for each of these categories that I have listed.
here. MBA ஆகட்டும், foray into industry, there is typos, please excuse, I'll just say. MBA ஆகட்டும், industry ஆகட்டும், or masters in inside or outside the country ஆகட்டும், PSUs ஆகட்டும், or if someone is trying to pursue their hobby into a career or civil services. So இந்த மாதிரி நிறைய different options there are in front of us, but how do we actually choose it? How do we actually choose a particular line, and what impacts our choice? According to me, there are two things that impact our choice. One is our family situation. For instance, I had guys in my class, I had friends in my class who were desperate to get into a job, not an industry or anything, who were desperate to get into a job because of their family situations. And there are the other set of guys who were prepared well ahead, even before completing their degree, that they are going to study a master's degree abroad or inside the country. And there are few guys, there are 3 or 4 guys in my class who pursued their interest in PSUs and they also got into it. So, what should influence you and what shouldn't influence you? What shouldn't influence you is your weakness at that moment. A momentary weakness can spoil your career, can spoil your future, and most of us are, becoming victims of that momentary weakness. Even me, இப்போ நானே வந்து I met with an accident immediately after my BE. So my doctor said I shouldn't travel much. So I was given no other choice than to enroll for a master's degree in a college nearby. ஸோ எஸ்ஆர்இசி எஸ்ஆர்இசி மாதிரி ஒரு காலேஜில் படிச்சுட்டு எஸ்ஆர்இசி விட ஒரு ஒன் ஸ்டெப் டவுன் இருக்கிற ஒரு காலேஜில் நான் எம்இ படிக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன். I could have waited an year until everything that was related to my health was all right, but I didn't do that because I was succumbed into that pressure. What will people say? In the question இருக்கு இல்லையா, what will people say? This is spoiling a lot of careers, I could say, especially in engineering. So what should influence you then? What should influence you is your interest. You have to take your time. Like if at all given a chance, I would go back in time and tell myself that you just think about what you like, because in those 4 years, a lot of us, not all of us, a lot of us did not even think about what we like to become. We all thought the first thing to do is to finish B. மத்ததெல்லாம் அப்புறம் யோசிச்சுக்கலாம். This was the thought. But what was our interest basically? That question should be put in front of us, and we should give a very serious thought about it, and we should act on it. So that is very important. So okay, so like I said, succumbing to the pressure, what is the outcome of that actually? It's self pity. A lot of us, you know, get into that zone sooner or later. Once we do not land a job, or once we do not land a seat in the ஒரு ட்ரீம் காலேஜ்லயோ இல்லை ஒரு ட்ரீம் கம்பெனிலயோ நம்மளுக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கலாம், ஆர் இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் அவர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், I have seen many people becoming victims of self pity. From my own experience, I would say self pity is dangerous. uh, and everyone has struggles. நம்ம எல்லாருமே வந்து what we see is, if someone is going abroad to pursue MS or for a job, we just look at what they have done. I mean, அவங்க they're happy abroad, they're studying abroad, they're in another country, fancy clothes, fancy places, fancy photos on Instagram and Facebook, but we are not realizing that they struggled for 6 to 7 months here to clear GRE and TOEFL. அந்த ஸ்ட்ரகிள வந்து we are not at all acknowledging. அதை விட்டுட்டு we are getting into this self pity zone. அவன் மட்டும் நல்லா இருக்கான், எனக்கு மட்டும் எதுவுமே ஒழுங்கா நடக்க மாட்டேங்குது. this thought, இந்த தாட் வந்து இந்த கால்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் வந்திருக்கும். அண்ட் from my own experience, I'm saying that is very very dangerous. If
you are not getting out of that, then you'll stay in the same place lifelong. So if at all you have that kind of thought now, just realize that everyone has struggles, everyone have struggled to become what they are today, and you are struggling to become something bigger. So just don't give up and don't get succumbed into that self pity zone. And we always feel my struggle is always bigger than yours. It's everybody's feeling, no? Even if someone says they had to amputate their leg, we will say, you know what all I went through. We'll all say this, we'll all think our struggle is only bigger, but we have to realize that everybody has struggles, and what we have to do is to take ownership. Take ownership of your failures, take ownership of your success, take ownership of both. என்னை பொறுத்த வரைக்கும், ஐ ரீசென்ட்லி saw a meme which says, ஒரு பையன் வந்து he is getting he is becoming the topper in his class. உடனே they will say God is great. அந்த பையன், அதே பையன் ஃபெயில் ஆகுறான்னா, படிக்காம ஊர் சுத்துறியா அப்படின்னு சொல்லி உதைப்பாங்க அவனை. ஸோ ஐ வுட் சே, ரெண்டுமே வேண்டாம். டேக் ஓனர்ஷிப் ஃபார் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்ட் ஆன் இட். If you are failing at something, take ownership. Okay, this happened because I did some mistake. This happened because there was something wrong about my attitude. There was something wrong about my approach. There was something wrong about whatever I have planned. So let's change our approach. Let's change our attitude. Let's do a better planning, and let's come out of it. Let's win over whatever was holding us back. So taking ownership is the first step of anybody becoming an engineer from an engineering graduate, because in an industry, the first thing that is expected out of you is to take ownership. And where does that start? It starts with you. It starts at your college itself. It starts at your studying place itself. It starts at where you actually fell down. It starts there. So what is the right time to do something? Because if you look at anything, if you look for example, if you want to invest in the share market, the right time to start is yesterday. It's always there. Now the Tata groups are booming. We all want to invest in Tata Motors, Tata Power, Tata Elxsi. உடனே நம்ம அந்த கிராஃப் எடுத்து பார்த்தோம்னா, the right time to invest would have been yesterday or day before yesterday. But what we have to realize is we should never be shy to start over. It's okay that we missed a chance, but we should never be shy to start over. It's okay all your friends went abroad and you didn't prepare for G. It's okay to start over. It's okay to go and join in a GRE class. It's okay if your friends got placed and you did not get placed. It's okay to go in the field and search. Before starting the talk, I said Gopal was an example for one of my topics, and Gopal is a very good example for this topic. And in this moment, I would like to say, I have never come across another classmate or a batchmate or a person who was as persuasive as Gopal. He came from Tamil medium. When the other classmates of mine who came from Tamil medium were shying away from talking in English, this fellow goes out there, makes mistakes, talks in English, learns from his mistakes, and at one point he was a association member of the English Literary Society in the college. That kind of a transformation, takes grit. That kind of transformation actually needs this attitude. It's okay to start over. That's what he had. And even when it comes to a job, all my other classmates got placed bulk placement into Infosys, and he did not. He worked in another company as a project associate, and then he joined Infosys. Now I personally feel like he is in a very better place than almost half of my class. It's mainly because he was persuasive. It's mainly because he took ownership of his actions. He wanted to win over his whatever was holding him back, and now he is in a very good place. And I want everybody to look at him as an example for it's for being persuasive, and for saying it's okay to start over and it's okay to make mistakes, because he literally stands amidst us as an example for someone to have this attitude. It's okay to make mistakes, but I learn from it. That is the right attitude, and that kind of an attitude should be present in everybody's head. That should be there. So we all have this famous saying, no opportunities knock your door just once. I would say it is wrong.
because this happened to me. Opportunity knocked my door more than once, provided I have the right skill set. So I was into teaching immediately after my master's degree. So at one point, I wanted to foray into industry. A lot of people told me that once you entered into teaching, that is your line. It's very difficult or it's impossible for you to get into industry because people in the industry will not prefer you since you are in teaching, since you have a master's degree, since you wasted 1 year in teaching. A lot of criticisms before I wanted to foray into industry, and added to that, I wanted to pursue my PhD and then enter into the industry. So a lot of criticisms for to whomever I asked for an opinion about this, everybody had the same advice for me. You are into teaching, don't quit your job, just do your PhD in part time and get a better job in teaching. So it was not my interest at all. While joining in teaching, that was my interest. And on a funny note, I used to say, ஒரு 40 years கழிச்சு நான் I'll come back to SREC as at least ஒரு ஒரு ஏரோநாட்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெச்ஓடியாவது நான் உள்ள வருவேன் ஒரு 40 years 50 years கழிச்சு அப்படின்னு on a funny note I used to say. But after going into teaching, I realized currently, even though I can talk, even though I can explain a concept well, even though teaching is my interest, in the current situation, I want to learn more. I want to learn what is actually happening in the industry so that I can come back to teaching and then explain both theoretically and practically to the students. So that was my interest then. But the advices that I got were putting me back. But I took a risk. I took a risk of quitting my job. I took the risk of joining PhD in full time in Anna University. Anna University குள்ள போனதுக்கு அப்புறமா I got an opportunity to work in a R&D center inside Anna University for almost 3 odd years. So I worked there on different projects, on different government projects and private projects, learned different tools that are needed for the industry. Like for instance, on the time la CATIA and ANSYS were the tools that were sorted after. ANSYS CFD, ANSYS Workbench, CATIA, both solid modeling and surface modeling. இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கான டூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே I was learning simultaneously when I was doing my PhD project also. After I finished my PhD project, almost after I finished my PhD project, I started searching jobs in the industry. I started looking for a job in December 2017. Believe me, I have stood in the line for walk-in interviews for almost 18, 19 companies. காலையில 7 மணிக்கு போய் லைன்ல நிற்பேன். I was a PhD from Anna University, but still I didn't have that in my head. I want a job in the industry. So what do people do? They go and stand in the line for walk-in interviews if necessary. I did that. I applied for more than 150 jobs on LinkedIn and Naukri and Indeed and whatever job site you know. So finally, after 1 year of multiple applications, after multiple interviews, I could land an internship with Valio, which is an automotive sector. And believe me, opportunity did knock my door more than once, provided I had the right skill set. And whatever advices that I got, they were all wrong. I will say here, they are all wrong. If you want to move from one sector to another, may it be from teaching into industry or the vice versa, may it be from automotive to aerospace or from aerospace to automotive or from IT to automotive or the vice versa, you can do it provided you have or you develop or you work on developing the right skill set. That is very important. It doesn't matter where you are right now. All that matters is how much effort you are willing to put to your destination. That is more important. So, one more thing that everybody, especially an engineering graduate, should develop is his social skills. We all need help. We have to realize this first. In the industry, as an engineer, you can't do all the works by yourself. You will be doing a part of
an assignment, not the entire assignment. You will be doing a part of the assignment, and your teammate will be doing a part of the assignment. You will put all the pieces together, and then you will, meet the end requirement. So to understand this basic concept that you need help itself takes a lot of time for many people. But the moment you realize that you need help, that you definitely need help, and you have to work as a team, or you have to collaborate with someone, or you have to, if you want to switch jobs, you have to ask for referral. All these things, if you realize that you need help, that is the moment you are slowly walking in the right path to become an engineer from just an engineering graduate. So, win over your weakness. So once we do not get into a job, once we do not make what we wanted to do, or once we fail one or two times, immediately we get reminded of these four things. One is the family pressure. We all think about, we have to provide to a family, we have to we have a certain commitment, a family commitment, and we very easily get succumbed into pressure. The commitment is always going to be there, but the pressure is momentary. We have to first realize that. So once we realize that and think with a clear head, we can actually do what we want to do. So this happens even while you transform yourself from an engineering graduate into an engineer. So once you get succumbed into this pressure, you will want to settle for anything. You will want to settle for even less. But if you want to become an successful engineer, you will never want to settle for less, and especially you will never want to get succumbed into this pressure. Second one is language skills. So there is something very common that I have heard, when I was into teaching. Whenever I, correct the papers, some of the papers wouldn't have enough stuff in it for so that I can actually evaluate them. So when I personally call them and I ask the students, they say, I don't have a command in English so that I can't, write whatever I actually feel like. So there is just two or three courses in our curriculum to strengthen our English skills. So what we actually should do is to build on those three courses. We have to have the will to develop our language skills. Again, like I said in my previous slides, Gopal and a few other students who came from Tamil medium actually worked on it, actually worked on their language skills and built their skills, and finally they could be very fluent in English, so that they don't that doesn't hold them back. Third one is your technical skills. You will definitely have a theoretical knowledge once you finish your B, once you become an engineering graduate. But when do you actually become an engineer is when you can actually put your theoretical knowledge into solving something technical. So what I'm saying is, when you might know aerodynamics, you might know vehicle dynamics, you might know fluid dynamics, you might know CFD, you might know a lot of theory, but where does all this come into picture? All these things that I've said now come into are are used in designing a vehicle. Definitely, everything is used in designing a vehicle and also defining a vehicle. So, how to actually apply this? You have to think from both the perceptions. You have to think you have to test your theoretical knowledge on something practical, basically. Have that basic curiosity to test your technical skills, to test what you actually know theoretically in something practical. So this curiosity is very important for anybody to transform from an engineering graduate into an engineer. Curiosity is the first thing that any engineer should have. If you think whatever you know is enough, then you will stay an engineering graduate, or you will stay wherever you are, and you will never become the engineer that you wanted. You will all just settle for whatever you have right now, and that is not a right attitude for an engineer. The fourth and the major skill is the people skills.
When I was looking for a job, I was also looking for referrals. Like I mentioned earlier, I realized I needed help. By help, I mean referrals to get to land a job. So one of my seniors, Mr. Praveen Kumar from Triple E department, he actually sent me. He went in, he went into all the trouble to make a list of people who are currently working in the automotive sector, and he sent me a very big list of alumni who are working in the automotive sector. I contacted almost everybody on the list, and one person whom I wanted to mention here is Mr. Anthony Prabhu, who is working for Tech Mahindra. I don't know if he's still working for Tech Mahindra, but he was working for Tech Mahindra, and he was someone who actually gave me an idea, at least an idea of what is happening in the industry. Before talking to him, I had no idea how a recruitment process works, how the things work in the industry, what they're actually expecting, what are all the skills that I have to work on. So after interacting with him multiple times, I actually got an idea, and I should say his inputs were very helpful for me to actually land a job. I did not get a job in Tech Mahindra, but that's okay. Whatever knowledge or whatever things that I've gotten from him helped me actually to land a job. So I should say everybody, at least in your third year, open a LinkedIn account. In addition to your Facebook and Instagram and Orkut is not there, your WhatsApp and Telegram, open an LinkedIn account. Just connect with your alumni. Just keep in touch with your alumni. Just talk with them. Just try to know what is actually happening in the industry. Not every industry, but in the industry in which you are interested in. If needed, ask for referral. And I take this moment to give everyone a promise that if at all anybody from SREC is going to message me on LinkedIn, I'll definitely respond to them. And if possible, I'll definitely refer them in my company and in my previous company. So this is a promise that I want to make because someone actually did it for me, and I can't do anything in return for them, but I can do the same for others. So I feel like every alumni should actually do this. Any particular division may the person who is asking for help may be from any department or any year, may that person be a senior or junior. It's I think it's our responsibility to actually look into it, to actually give them a helping hand. And Anthony Prabhu has given me a helping hand. Praveen Anna has given me a helping hand, and I promise I'll do the same for my juniors and for any SREC alumni. And most importantly, if at all you don't have a LinkedIn account till date, please open a LinkedIn account, connect with your alumni, connect with your industrial peers. It's okay if you don't know them personally, just give them a request, just build a conversation, just get to know them, just get to know what is happening in their industry. It'll be very interesting once you develop this people skills. And in an industry environment, people skills will take you heights. You will never stay at the same place. You will become a leader. You will become a leader one day, and people skills are the most important things for anybody to become a leader. So my personal learnings uh, in my journey of almost 2 plus 4 6 7, almost 7 years after before landing a job is, eh, we have to be brave enough to start over. When I was applying for industry, I actually had to start over because I had no experience. I was into teaching, and there was a very good opportunity for me in teaching with my PhD degree. But I wanted to be in the industry, and I decided to start over, and it had worked for me. It took time, definitely, it took time. It took almost an year for me, but I can very proudly say I am in a good place now. I am where I actually wanted to be now because I had, I was brave enough to start over. Second thing is lifelong learning.
This is something that I learned during my PhD. After 4 years of research, two high impact publications, one conference, and n number of seminars, and 1.5 hours of public vivos. What I learned is I can never stop learning, and I should never stop learning. Even after my PhD, whenever I have an opportunity to do something new, I always take up that opportunity, learn that, and I do that. In my previous organization, I was the one point contact for the customers to do a particular type of simulation, to do a particular type of job in that particular tool. I was the only person using the tool because someone had to learn it new, and I jumped upon the opportunity and I said I will learn it and I'll do it, and as promised I delivered. And this is a realization that I got during my PhD, that I can never stop learning and I should never stop learning, and I will advise the same for everybody. Nobody should never think about stopping to learn. It'll make you stagnant. If you want to keep up with the current trend, you will have to learn what is actually happening in the field, at least in your field. If you want to jump from one sector to another, you have to be uh, in trend with whatever is happening in both the sectors. So the third thing is, never let someone decide your worth. This is particularly when you negotiate your salary. Uh, the HR on the other side or the recruitment manager on the other side can very easily say, this was your previous salary, and this is what we think is right for you. No, actually, you are someone who should decide your worth. You actually know how much you're worth, and it's okay if you miss that opportunity also. Like I said earlier, opportunity will knock your door more than once if you have the right skill set. And never let someone decide your worth, because you are the only person who can decide what you're worth. And don't fall prey for the word settle. Uh, no offense, but most of our parents would say, we should settle. We should settle in a job. We should settle with a job, or we should settle down. I don't believe in the word settling. I don't want to settle also. If you have the idea of getting settled down, that means you are actually trying to stop yourself from moving ahead the ladder. You are actually pulling yourself down when the entire world is actually moving. So never fall prey for the word settle. The next thing is to dig deep into whatever you're doing. May it be a book, may it be a technical video, may it be even a message regarding some technology. Don't stop with just reading the 5 line message or 6 line message. Go and search for the same in Google, dig deeper. Just know a lot about that particular technology so that one day that will come handy. 14-15 years back, when someone was talking about Internet of Things, nobody was interested in Internet of Things. Today the entire world is going with Internet of Things only. We are having automatic cars, we are having automation in everything, we are having automated systems, we are having automatic parking systems, driver assistance systems. We are having everything, anything and everything that we know is Internet of Things today. If at all, if at all we had dug deep into Internet of Things when we just saw that on LinkedIn or Facebook or any forum, we would have a very good idea. We would have very good opportunities in that particular field, which is actually booming. So it's okay to start late, but start today. You just look at anything, you just look at anything technical, you go to Google and you just dig deep into it, and that is the moment when you actually become an engineer. Because an engineer always digs deep, an engineer doesn't always stay on the surface, he always digs deep. And the last and most important thing is be process oriented. We 10 out of, I mean 9 out of 10 people we know are goal oriented. We all focus on what we actually want,
and we seldom focus on how we are going to achieve it. When I joined SREC in my first semester, no, in my third semester, I still remember Brinda ma'am was our English professor then, and she asked each of us what is our short term and long term goal. And I think just two or three of them in the class gave an actual answer. The rest of us just told whatever we felt like. I personally said my short term goal was to finish B without an arrear, and my long term goal was to get a job immediately after B. Uh, so I don't think I even thought about the process, and I don't, I'm not shy to say that I had arrears in my B. So I didn't achieve my short term goal as well as my long term goal because I was not process oriented at that moment. But while doing my PhD, I realized that I have to be process oriented because I had to do everything by myself. I did not have any assistant in my PhD because I was doing a PhD in full time. I did not have anybody to, pull me into the industry for testing. So I had to plan everything and I have to do everything on my own. So that is the time I realized I have to be process oriented. And I should say the industry actually runs because of process oriented people and not goal oriented people. So the most important thing to be an engineer is to be process oriented. So these are my personal learnings, and it may vary from person to person, but these six bulletins are the mantra for me to transform into an engineer from an engineering graduate. And I hope this will help anybody, any engineering graduate, to transform from an engineering graduate into an engineer. So as promised, I kept it minimal and I kept it short. And if at all anybody wants to discuss something, we'll discuss now. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலி சார், நீங்க சொன்னது உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருந்துச்சு சார். ஆக்சுவலி நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபேமிலிங்கிற அந்த ஒரு பேர்டன், அந்த ஒரு பயம் தான் இன்னுமே எல்லாரையும் ஆழ்ந்துகிட்டு இருக்கு. அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வரதுன்னு தான் சார் தெரியல. நீங்க அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வந்தீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? சார், பர்சனலி எனக்கும் வந்து அந்த ஃபியர் இருந்துச்சு. பட் ஒரு லெவலுக்கு மேல நான் வந்து அந்த ஃபியர்லயே போயிட்டு இருந்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து எதுவுமே ப்ராக்ரஸ் ஆகலை. நான் ஒரே இடத்துல இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வந்து நான் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. அப்போதைக்கு என்கிட்ட எவ்வளோ சேவிங்ஸ் இருந்துச்சோ அதை வந்து நான் எப்படி அதை செலவு பண்ணலாம், அதாவது டு ஆஸ் லாங் அஸ் நான் ஒரு ஜாப் லேண்ட் பண்ணுற வரைக்கும், ஆர் நான் பிஹெச்டி பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இனிஷியலாக வந்து இந்த ஸ்டைப்பண்டுன்னு ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. அது வந்து எனக்கு இல்லை, இனிஷியல் 7 monthsக்கு வந்து இல்லை. அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராமட்டிக்கலாக சொல்லணும்னா, நான் பிஹெச்டி ஆரம்பிக்கும் போது சென்னை ஃப்ளட்ஸு, நான் பிஹெச்டி முடிக்கும் போது வந்து கோவிட். ஸோ ரொம்ப ட்ராமட்டிக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அது. ஸோ நான் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து எனக்கு ஸ்டைப்பண்ட் இல்லை, அண்ட் சென்னை ஃப்ளட்ஸ்னால எனக்கு ஸ்டைப்பண்ட் கிடைக்கிறதே லேட் ஆச்சு. ஸோ இனிஷியல் 6 to 7 months கொஞ்சம் என்னோட பிளானிங்கில் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி, பட் எந்த பாயிண்ட்லையுமே வந்து இல்லை இது விட்டுறலாம் அப்படின்ற தாட் மட்டும் எனக்கு வரல. என் மைண்டில் இருந்த ஒரே விஷயம், என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம முன்னாடி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், வி வில் வாக் ஃபார்வர்ட். அண்ட் நான் நடக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு விஷயத்த மட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பார்த்துக்கிட்டேன், தட் நான் வந்து போகிற ரூட் வந்து கரெக்டான ரூட் தானா அப்படின்றத 1க்கு 100 முறை என்ஷோர் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து நடக்க ஆரம்பித்தேன். இப்போ நீங்கள் கரண்ட்டாக ஒரு ஜாப்ல இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து வேற ஒரு ஜாபுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்க, பட் உங்களோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் உங்களை வந்து தடுக்குது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் லிஸ்ட் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். அதாவது இந்த நீங்கள் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு நடக்க போகிற நல்லது என்ன, அதனால் கெட்டதுன்னு எதனா நடக்கிறதா இருந்தால் அது என்ன. இப்போ அதில் நல்லது ஜாஸ்தி இருந்தால் அதை பண்ணுங்க, கெட்டது ஜாஸ்தி இருந்தால் அதை பண்ணாதீங்க. இந்த ரூல் வந்து எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும், எல்லா விஷயத்துக்குமே பொருந்தும். எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கும் போது இந்த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு ஐ பிலீவ். ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஓகே சார், ஓகே சார்.
ஓகே சார். இல்ல சார், அது அதை விட சார் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்க இருக்குன்னே தெரியல முதல்ல சார். அதுதான் சார் விஷயம். அதுக்கு தான் நான் வந்து சொன்னேன். நீங்க வந்து நம்மளோட அலும்னை இருக்காங்க இல்லையா? எஸ்ஆர்இசி அலும்னை இருக்காங்க இல்லையா? எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க எந்த கம்பெனி நீங்க ஏர்பஸ் ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நீங்க இன்ஃபோசிஸ் வரைக்கும் ஐடில இருந்து நான் ஏரோஸ்பேஸ் செக்டர் வரைக்கும் நான் சொல்றேன். எல்லா செக்டர்லயுமே அட்லீஸ்ட் ஒரு அலும்னையாவது இருக்காங்க. ஒரு எஸ்ஆர்இசி அலும்னையாவது இருக்காங்க. நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்க இருக்குன்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஜாப் ஃபோரம்ஸை விட லிங்க்டின்ல அலும்னை கூட நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்றது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இப்ப இப்ப என்கிட்ட வந்து யாராவது ஹனிவெல்ல என்னென்ன ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது எனக்கு வந்து எம்ப்ளாயியா எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். என்னென்ன ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். அதுக்கப்புறமா எனக்கு தெரிய வந்து ஒரு 3-4 டேஸ் கழிச்சு தான் வந்து லிங்க்டின்லயோ லவ்குரிலயோ இதுலயோ வந்து போடுவாங்க. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லலாம். நீங்க வந்து இப்போ ஏரோஸ்பேஸ் டொமைன்ல நீங்க ஜாப் தேடுறீங்க அப்படின்னா வந்து நான் வந்து சொல்லலாம். இந்த ஒரு 7 ஓப்பனிங் இருக்கு, ஒரு 6 ஓப்பனிங் இருக்கு. ஸோ அந்த ஓப்பனிங்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். உங்களோட ரெஸ்யூமே வந்து சப்போஸ் நான் பார்த்தா அந்த 7, 8 ஓப்பனிங்ஸ்ல உங்களுக்கு எது ரெலவெண்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணலாம். இது வந்து என்னோட ஒரு கம்பெனில. இந்த மாரி வந்து நம்ப அலும்னை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50, 60 கம்பெனிஸ்ல இருப்பாங்க. இப்ப இன்ஃபோசிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, கோபால் இருக்காப்ல. அ அந்த மாரி அ ரோல்ஸ் ராய்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஏர்பஸ்ல இருப்பாங்க. இந்த மாரி நெறைய கம்பெனிஸ்ல வந்து நம்மளோட அலும்னை வேல்யூ நான் என்னோட ப்ரீவியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸே 2 பேர் இருக்காங்க. டிசிஎஸ்ல இருக்காங்க, விப்ரோல இருக்காங்க. இந்த மாரி நம்மளோட அலும்னை வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கம்பெனிஸ்லயுமே இருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கா உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு அலும்னை கூட கனெக்ட் பண்ணி, அவங்க கிட்ட ஆக்சுவலி இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட ரெஸ்யூமே அனுப்புங்க. அனுப்பி இந்த ரெஸ்யூமேக்கு ஆ பொருத்தமான ஜாப் எதனா வந்து உங்களோட கம்பெனில இருக்கான்னு வந்து கேளுங்க. ஆ என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க 10 அலும்னைக்கு அனுப்புனீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் 5 பேராவது உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதுவே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேங்க சார். சார் பட் விஷயம் என்னன்னா சார், ம். என்ட்ரி லெவல் ஜாப்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் சார் கஷ்டமா இருக்கு. எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு கேக்குறாங்க. ஃப்ரெஷருக்கு என்ட்ரி லெவல் ஜாப் கண்டுபிடிக்கிறது சார் கஷ்டமா இருக்கு. சார் நான் வந்து ஜாப் சர்ச் பண்ணும்போது, நானும் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் ஜாபுக்கு தான் ஆக்சுவலி சர்ச் பண்ணேன். பட் ஒரு பாயிண்ட்ல எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நான் வந்து ஃப்ரெஷரா உள்ள போனேன்னா, ஒரு இன்டர்னா உள்ள போறது தான் வந்து அப்போதைக்கு எனக்கு இருந்த ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி. இன்டர்னா நான் உள்ள போனேன்னா, ஒரு என்ஜினியரோட சம்பளத்துல கால்வாசி தான் வந்து ஒரு இன்டர்னோட சம்பளம். அந்த ரிஸ்க் வந்து நான் எடுத்தேன். எனக்கு 6 மாசத்துலயே அந்த ரிஸ்க்குக்கான பலன் கிடைச்சது. பிகாஸ் 6 மாசத்துலயே என்னை இன்டர்ன்ஷிப்ல இருந்து என்ஜினியரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நீங்க வந்து 2 டைப்பா இத பார்க்கலாம். நீங்க வந்து ஒரு ஷார்ட் டெர்ம் ரிஸ்க் எடுக்கணும். கண்டிப்பா. நீங்க வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஜாப் தான் நீங்க பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போறதுன்னா, நீங்க இன்டர்னா உள்ள போறது அப்படிங்கிறது ஒரு எப்படி சொல்றது? உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு நான் சொல்லுவேன். அப்படி இல்ல அப்படின்னாலும் நெறைய கம்பெனி நீங்க நௌக்கரியில எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ரெகுலரா பார்க்கறதுல நான் சொல்றேன். நௌக்கரியில நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, 0 டூ 2 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு நெறைய இருக்கும். புரொவைடட் அதுல இருக்க ஸ்கில் செட் உங்களுக்கு தேவை. இப்ப நெறைய பேர் வந்து யூஜி படிக்கும்போதே வந்து கேட்டியாவோ, ப்ரோஇயோ, ஆன்சிஸோ நான் மெக்கானிக்கல்ல சொல்றேன். நீங்க எந்த டிவிஷன் எனக்கு தெரியல. ஏரோநாட்டிக்கல் தான் நெனைக்கிறேன் நீங்க. 1908னா ஏரோநாட்டிக்கல் தானே நீங்க? ஆமா சார். எனக்கு ஆ. கேட்டையா, ஆன்சஸ் எல்லாமே அத்துப்படி சார். சரி. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அப்டின்னா வந்து, நீங்க நௌக்கரியிலேயே வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் கம்பெனின்னு கிடையாது. நீங்க இன்ஃபோசிஸ்ல கூட உங்களுக்கு கேட்டையான் ஆன்சிஸ்க்கு ஜாப் இருக்கு. அதாவது ஐடி கம்பெனில, ஐடி செக்டர்ல கூட இருக்கு. நீங்க ஆட்டோமோட்டிவ் செக்டர்ல நெறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. அதாவது நீங்க வந்து வெளியில பேர் தெரியிற கம்பெனிஸ் மட்டும் நீங்க போட்டு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா, ஆ உங்களுக்கு வந்து நீங்க நீங்க எதிர்பார்க்குற மாரி கிடைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் நீங்க வந்து இப்ப அசோக் லேலண்டோட கம்பெனியே அ ஒரு சில என்ன சொல்றது? ஒரு டியர் 1, டியர் 2 செக்டர்ஸ் இருக்கு. அதுலலாம் வந்து நீங்க சொல்ற ஸ்கில் செட்ல ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க. ஹரிதா சீட்டிங்ஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அந்த கம்பெனில ஃப்ரெஷர்ஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாரி நெறைய கம்பெனிஸ்ல வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ் எடுக்குறாங்க. 0 டூ 2 இயர்ஸ் ஃப்ரெஷர்ஸ் ஓப்பனிங் நெறைய இருக்கு நௌக்கரியில. நீங்க சொன்ன அதே ஸ்கில் செட்டுக்கு. ஸோ அ எனக்கு தெரிஞ்சு என்னன்னா, நீங்க வந்து
அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 4 months நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களால் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் லேர்ன் சம்திங். ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே ஓகே. And I think there is something in the chat. Chat. Okay. Yes, chat. யாருது? கோபால் வணக்கம். Shamir book review. Okay. So Akash has asked me, good evening, sir. What are the skill sets required for a graduate in the current industry sector? So Akash, there are many sectors in the industry. அதாவது ப்ரொடக்ஷன் செக்டர் இருக்கு, மேனுஃபேக்சரிங், ஆர்என்டி செக்டர் இருக்கு, ஐடி செக்டர் இருக்கு, ஸோ சர்வீஸ் ப்ரொவைடிங்னே ஒரு தனி செக்டர் இருக்கு, ஏரோஸ்பேஸ் செக்டர் இருக்கு, ஆட்டோமோட்டிவ் செக்டர் இருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எந்த பர்டிகுலர் செக்டர்ல உங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்கோ அந்த செக்டர் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ கேன் ஆக்சுவலி சஜஸ்ட். 2008 நீங்களே ஏரோநாட்டிக்கல் தான். ஓகே. ஸோ கிவன் அன் ஏரோநாட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் you will have options in 3 different types of industries to be a fresher. 1 aerospace, 2 automotive, 3 வந்து you will be into service providers. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு கேபிஐடின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, தேர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அதே மாதிரி டியர் ஒன் சப்ளையர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இஸ் a டியர் ஒன் சப்ளையர். போஷ்ல உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களோட ஸ்கில் செட்டுக்கு வந்து ஐ மீன் உங்களோட பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஹனிவெல்ல உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ ஸ்கில் செட் ரெக்குவயர்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் தட் யூ ஹாவ் டு பி an எக்ஸ்பர்ட். இப்போ நான் வந்து ஐ எம் யூஜி இன் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங், பிஜி அண்ட் பிஹெச்டி இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். பட் நான் ஒர்க் பண்ண ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா மேட்லேப். ஸோ நான் வந்து நான் காலேஜில் படிக்கும் போது ஆர் என்னோட பிஜியில் ஆர் இன் மை பிஹெச்டி ஐ நெவர் யூனோ லேர்ன்ட் டு ஒர்க் ஆன் மேட்லேப். என்னோட பிஹெச்டி ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ஒரு சின்ன பார்ட் நான் மேட்லேப் கற்றுக்கிட்டேன். தட்ஸ் ஹவ் ஐ நோ த சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்கில் செட் தான் உங்களுக்கு நெசசரி ஆகாஷ், தட் யூ ஆர் ஓப்பன் டு லேர்ன் சம்திங் நியூ. அதாவது எனக்கு கேட்டையா நல்லா தெரியும், எனக்கு வந்து கேட்டையால நீங்கள் வேலை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போய் இண்டஸ்ட்ரியில் கேட்க முடியாது. இஃப் அட் ஆல் தட் பர்சன் இஸ் கோயிங் டு சே எனக்கு ஆன்சர்ஸில் தான் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது, கேன் யூ லேர்ன் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், தட் இஸ் சம்திங் தட் யூ ரெக்வயர். ஸ்கில் செட் என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்டு நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் கேட்டிங்கன்னா ஒன்று சொல்லலாம். பட் ஓவராலாக the most important skill set that you require is your will to learn something new and work on it. That is the most important skill set that you need. Anyone else? I think already 7:10 ஆயிடுச்சு. I have consumed a lot of time. So anyone else has anything to discuss? Yeah, Gokul, wonderful presentation. Yes. One question for Yes. favor of students. Yeah. See, usually students are a bit confused whether during the period of study, whether going to a core company or should we waste one more year to grab some more interest in the software and then apply for a core company job likewise. So what is your advice, whether to get, if you get a job, just go with that, or again waste 1 or 2 years and try for core job or something like that? Sir, I would never say waste, but I would say invest. If you are investing to learn something, that is always good. It's okay to take a break. But if you are already getting a job, my advice would be you can learn in the weekends also, because industrial experience and exposure is as important as learning a new skill. But if at all you are trying to study abroad or do a masters or prepare for the PSUs அந்த மாதிரி செக்டருக்கு போகிறதுக்காக அப்படின்னா it's okay to invest an year in it. But just for the sake of investing an year or investing 6 months to learn a tool in spite of getting a job, I don't think it is advisable. If at all
you want a particular type of job. For instance, நீங்க சொன்ன மாதிரி if they want to get into the core sector but அவங்களுக்கு வந்து ஐடி செக்டர்ல தான் வந்து ஜாப் கிடைக்குதுன்னா, it is always good to invest their time in learning and equipping themselves to the skill set that is necessary for the particular industry into which they want to go in. So it's definitely a good idea to invest their time in learning something. But if they are getting a job, I will advise that you take the job and learn simultaneously, and then you can foray from one sector to another sector, because your experience is very, very important. When it comes to industry, an experience will talk volumes than our degrees. That's my own experience. Very well said, Gokul. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, students and audience, if you have any questions, please come forward. Okay. So Vasant and Gokul, I think we have no more questions. Shall we go for the closing remarks? Sure, sir. Sure, sir. So I would like to thank the SREC Alumni Association for actually giving this opportunity. And I wanted to give a technical talk, but getting approvals for a technical presentation is a very big process in my current company. So I'll plan on a technical talk in future. And thank you for patiently listening to my talk. I thank all the audience, and I'm very happy that I met all of you after a very long time. And I hope we'll all meet in person soon after this pandemic. Everybody stay safe, stay happy, and have the thirst to learn something new every single day. Thank you all. Great, great, great. So that was Dr. Gokul Prasad from the batch 2012 Aeronautical Engineering. Thank you, Gokul Prasad, It was a very making good this presentation. evening wonderful, a wonderful memory for all of us. Thank you so much. SREC Alumni Association feels proud to host you for this webinar talk number 71, from an engineering graduate to an engineer. Thank you so much for showering us with your understanding and experience what you gathered over a period of 7 years after graduation and your post-graduation. Thank you, audience, for being here. Thank you, Shamir of 2005 Tripoli for the book review, and all the audience, student friends, for making this evening more memorable one. Thank you so much. Thank you. Thank you all.